Imagina que leves toda tu vida creyendo que eres hijo único. Sin hermanos, sin primos cercanos, sin nadie que comparta tu sangre directamente. Y de repente, más cualquiera, alguien toca tu puerta. Y es desconocido tien tus mismos ojos. Si quieres saber cómo termina esta historia, quédate hasta el final. Y si aún no te has escrito, hazlo ahora. Porque contamos historias que te van a dejar sin palabras. Marcos tenía 34 años cuando su vida cambió para siempre. Era contador. Vivía solo en un apartamento pequeño en Madrid. Y tenía una rutina tan predecible que hasta él mismo a veces se aburría de sí mismo. Despertaba a las 7, café con leche. Trabajo, vuelta a casa, serie de televisión, cama. Así todos los días. No era infeliz, simplemente era ordenado, controlado, predecible. Su madre había muerto 3 años antes de cáncer, y su padre, bueno. Su padre era un tema que Marcos había aprendido a no tocar. Lo único que sabía era que se había ido cuando él tenía 2 años y que nunca más volvieron a saber de él. Su madre siempre cambiaba de tema cuando él preguntaba. Y con el tiempo, Marcos dejó de preguntar. Era un viernes por la noche de noviembre. Lovia con esa lluvia fina y fría que se mete en los huesos. Marcos estaba en el sofá con una pizza a medias y el mando de la televisión. En la mano cuando escuchó 3 golpes en la puerta. Furious. Decididos. Como si quien la mara supiera perfectamente que había alguien dentro. Marcos frunció el ceño. No esperaba a nadie. Sus vecinos rara vez lo molestaban. Pensó que sería alguien repartida. Equivocado o quizzes. La vecina del techero pidiendo sal. Como hacia avises. Se levantó, fue hacia la puerta. Y la abrió sin siquiera mirar por la mirilla. Porque así era él, confiado hasta la imprudencia. Y estaba un hombre de unos 40 años, quizás un poco menos. Alto, de complexión fuerte, con una chaqueta de cuero mojada por la lluvia. Tenía el pelo oscuro, ligeramente rizado. Y una mandíbula cuadrada que Marcos había visto antes. En el espejo. Los dos se quedaron en silencio unos segundos que pasaron eternos. El hombre habló primero. ¿Eres Marcos Villanueva? Marcos asintió despacio, sin saber muy bien por qué. Porque algo en su interior le decía que quizás debería haber dicho que no. Me llamo Daniel. Daniel Ferran. El hombre hizo una pausa. Como si estuviera buscando las palabras exactas. Las palabras que había estado ensayando durante años. Creyó que somos hermanos. El silencio que siguió fue diferente. Más pesado. Como si el aire de todo el apartamento se hubiera vuelto de plomo. Marcos no dijo nada durante varios segundos. Solo miraba a ese hombre. Miraba sus ojos, que eran de un color verde grisáceo exactamente igual al suyo. Miraba la forma de su nariz. La manera en que inclinaba ligeramente la cabeza cuando esperaba una respuesta. Que fue lo único que Marcos pudo decir. Sé que esto es un shock. Lo sé. Yo tard 6 meses en decidirme venir. Aquí. Daniel sacó una carpeta. De debajo del brazo. Protegida con plástico para que no se mojara con la lluvia. Tengo documentos. Tengo pruebas. No te estoy pidiendo que me creas ahora mismo. Solo te pido 5 minutos. Marcos debería haber cerrado la puerta. Cualquier persona sensata lo habría hecho. Pero algo, una fuerza que no sabía nombrar. Algo que vivía en un lugar muy profundo de su pecho. La hizo hacerse un lado y decir. Entra. Daniel se sentó en el borde del sofá. Con esa carpeta sobre las rodillas. Mientras Marcos permanecía de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados. Como protegiéndose de lo que fuera que estaba a punto de escuchar.
Nuestro Padre se llamaba Alejandro Ferrin, comenzó Daniel. Se casó con mi madre en 1981. Yo nací en 1983. Vivimos en Zaragoza hasta que yo tenía 4 años. Hizo una pausa. Y después él desapareció. Lo mismo que te hizo a ti, me lo hizo a mi antes. Marcos sintió algo moverse dentro de él. Como una pieza de un puzzle que encaja. Pero que el encaja juil en lugar de dar satisfacción. Como me en contrast. Me levo años. Daniel abrió la carpeta y sacó unas hojas. Cuando mi madre murió, en cartas de mi padre que nunca numbers había enseñado. En una de ellas mencionaba a una mujer en Madrid. Elena Villanueva. Tu madre. Marcos apretó los dientes al escuchar el nombre de su madre en boca de desconocido. Mi madre nunca me habló de él. La mia tampoco. Daniel lo miró directamente. Pero yo necesitaba saber. Necesitaba entender que clase de hombre era capaz de abandonar no una, sino dos familias. Y en ese proceso, te encontré ti. Las horas siguientes fueron las más extrañas de la vida de Marcos. Estuvieron hablando hasta las 3 de la madrugada. Daniel le mostró los documentos, fotografías de su padre. Una persona a la que Marcos nunca había podido poner cara. Y de repente estaba en papel fotográfico. Un hombre de ojos verdes con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Marcos reconoció algo en esa sonrisa. La había visto en el espejo en sus peores días. Le habló a Daniel de su madre. De cómo era, de lo mucho que trabajó para sacarlo adelante. De cómo nunca se quejó. Aunque Marcos ahora entendía que había cargado con un dolor enorme en silencio. Daniel le habló de la ciudad. Dos mujeres distintas, en dos ciudades distintas. Destruidas por el mismo hombre. Cada una reconstruyendo sola. Cada una creyendo que era la única. Cuando Daniel se fue, y a cosa de madrugada. Marcos se quedó sentado en el sofá mirando la pizza fría. No podía dormir. No podía pensar con claridad. Porque la pregunta que no la había hecho a Daniel. La pregunta que la ardía por dentro. Era la más importante de todas. ¿Dónde estaba su padre ahora? Y la respuesta llegó 3 días después, en forma de una segunda visita de Daniel. Esta vez no vino solo. Cuando Marcos abrió la puerta, junto a Daniel había un hombre mayor. Delgado, con el pelo completamente blanco, apoyado en un bastón. Un hombre con los ojos verdes y una expresión que mezclaba culpa. Miedo y algo que quizás pretendía ser esperanza. Marcos no necesitó que nadie le dijera quién era. Lo supo en el mismo instante en que sus miradas se cruzaron. Y en ese momento, toda la historia que Marcos creía conocer sobre su propia vida. Empezó a decirse como acercar bello la lluvia. Porque su padre no había desaparecido en el mundo. Había estado viviendo a menos de 200 kilómetros. Durante los últimos 15 años. Y Daniel lo sabía desde hace 2 semanas. Y había decidido traerlo. Sin preguntar a Marcos. Lo que ocurrió en ese umbral de puerta. Lo que Marcos dijo. Lo que su padre intentó explicar. Y lo que ninguno de los 3 podía haber anticipado que descubrirían. Esa tarde sobre el verdadero motivo. Por el que Alejandro Ferrin había abandonado a sus 2 familias. Eso es una historia que merece ser contada con calma. Y la contaremos. Pero lo que sí pedimos decir es esto. A veces la vida numbers roba años que nunca vamos a recuperar. A veces las personas que deberían habernos protegido numbers. Falaron de maneras que tardan. Décadas en verse. Y a veces, en la puerta de un apartamento pequeño en Madrid. Un martes lluvioso de noviembre. Empieza algo que no tiene nombre todavía. Algo que no es familiar todavía, pero que quizás, con el tiempo, podría serlo.
Marcos miró a ese hombre viejo que era su padre. Y no sintió lo que había imaginado que sentiría toda su vida si alguna vez esto ocurría. No sintió rabia. No sintió amor. Sintió algo mucho más complicado y mucho más humano que cualquiera de las dos cosas. Sintió curiosidad. Y a veces, la curiosidad es el primer paso hacia algo que todavía no tienes palabras para llamar.